Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. By the cautious mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to the supremely pure holy place, Srivasangam. Причиной милости Шиши Гуру и Гуранги сейчас мы пришли с вами в это удивительное, трансцендентное место, которое называется Срivasangam. Srivas, many of you are new to the bhakti. So if you look on the big picture of Chaitanya Mahaprabhu here that we're carrying on parikrama, then the personality on the extreme right side of the painting, that is Srivas Thakur. Многие из вас новички в бхакти, но для того, чтобы понять, кем является Сривас Тхакур, вы можете посмотреть вот на этот постер сзади вас. И тот человек, который стоит по правую руку, он является вот самый крайний правый, он является Сривас Тхакуром. So, when Chaitanya Mahaprabhu, when Nimai returned from Gaya after his initiation, he was completely transformed. Когда Чайтанья Махапрабху вернулся после инициации из Гая, то он был полностью другой личностью, совсем изменился. Before he was Nimai Pandit, До этого он был Нимай Пандитом, a scholar of grammar and logic. ученым в грамматике, в логике. But when he returned from Gaya by the mercy of his guru, then he became Rasik Nimai. Но когда он вернулся из Гая, получив инициацию от своего духовного учителя, то он стал Расик Нимаем. Always relishing the flavor of pure bhakti. Всегда вкушал нектар чистого бхакти. He became Bhavuk Nimai, Он стал Бхавук Нимай. overwhelmed with ecstatic emotions of love for Krishna. То есть исполнился экстатической любви и эмоций к Шри Кришне. So, at that time, his ecstatic symptoms were so intense that his mother thought he must have a disease. В это время его экстатические чувства достигали такой экзальтации, что мама даже подумала, что он чем-то заболел. Vayu Rog means imbalance of the life airs, which causes you to become insane. Есть такая болезнь, которая называется вайу-рог. Это означает, что воздушные потоки в теле, они нарушаются в своем движении, и человек он становится подобным безумцу. Because he was sometimes shouting, sometimes crying, sometimes rolling on the ground. Потому что временами Махапрабху он кричал, он плакал, он катался по земле. His mother was very worried about him. Его мама очень сильно переживала о сыне. But they couldn't find a cure for his disease. Но они никак не могли понять, каким методом его исцелить, To calm his madness. чтобы успокоить это сумасшествие его. So one day he was walking and he met with Srivas Thakur. И однажды он шел по улице и повстречался с Сривас Тхакуром. And he said, "Oh Srivas Thakur, И сказал: о, Сривас Тхакур, please tell me, пожалуйста, скажи мне, what kind of disease do I have?" чем я болею? Srivas Thakur said, "If you have a disease, then I want that disease too." А Сривас Тхакур ответил ему: если у тебя есть такая болезнь, то я бы тоже хотел бы обрести такую же болезнь. These are the symptoms of ecstatic love for Krishna. Это признаки экстатической любви к Шри Кришне. Nimai Pandit said, "Oh Srivas Thakur, thank you so much." И мой пандит сказал: о, Сривас Тхакур, спасибо тебе большое. Because if you also had said that I was crazy, then I would have drowned myself in the Ganges. Потому что если бы So you еще... have saved my life. Потому что еще, если бы и ты сказал, что я чем-то болен, то я бы пошел просто утопиться в Гангу. Так что ты спас мою жизнь. So, every evening, just as Radhika leaves her home in the evening to secretly meet with Krishna in the forest of Vrindavan, so in the same bhav, our Sachinandan Gohari in the evening would come from Yoga Pit where we just were and come here and dance in the courtyard of Srivas Thakur the whole night with all of his associates. Подобным образом, как Шримати Радхарани, она оставляет свой дом и вечером отправляется на секретную встречу с Шри Кришной с тем же настроением, с той же бавой, с теми же чувствами. Шри Чайтанья Махапрабху оставлял Йога-пит, в то самое место, из которого мы только что пришли сюда, и приходил в Срivasangam, в этот самый дом. И здесь, вместе со своими близкими спутниками, совершал удивительный танец всю ночь. In this very place, behind closed doors,
only with very qualified, advanced associates. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he would dance all night, every night, and even today, every night he's dancing. С очень близкими, с очень квалифицированными своими спутниками Шри Чайтанья Махапрабху танцевал здесь каждую ночь. И на самом деле танцует и по сей день для тех, у кого есть глаза это увидеть. So this is the main place of the Kirtan of Mahaprabhu where we are. You can feel the mercy of Mahaprabhu and his associates here. То место, в котором мы сейчас находимся, оно является совершенно особенным, главным местом, в котором Шри Чайтанья Махапрабху со своими близкими спутниками проводил Нагар Санкиртану. Вы можете почувствовать, как это место, оно пропитано милостью. So, the general people were not allowed inside. Простым людям вход был воспрещен. They would complain. Они жаловались. Oh, what are they doing in there? Чем они там занимаются Why don't ночами? they let us in? Почему они не позволяют нам входить? Oh, they must have invited some young women there and they're taking alcohol and having a party. Наверное, женщин туда приглашали, распивают алкогольные напитки и развлекаются. And doing some strange tantra. Какую-то тантру, небось, там развели. Whole night we can hear them shouting and... Всю ночь мы слышим, как крики какие-то, вопли раздаются. They thought, oh, if this keeps going, then the Muslim king will become angry. Простые люди думали, если так будет продолжаться, то мусульманский царь разгневается. And he'll come here with his soldiers and destroy the whole village. All of our lives will be ruined just because of this one person, Srivasangam, and his all-night parties. Наверняка, если ему эта уже ситуация с этими громкими шумами ночными надоест, он просто пришлет сюда армию, войско, и они разрушат всю деревню только из-за того, что в этом одном доме, только из-за того, что этот один дом является причиной всего шума. Поэтому из-за этого Сривасангама и всего его дома погибнем мы все. Another one said, perhaps to save ourselves, we should just come and break down the walls of his house and throw them in the Ganges. It was all made of bamboo and grass. Дом Сривасангама был из бамбука построен, поэтому некоторые люди предложили, давайте просто придем, разломаем все стены, а их всех вышвырнем в Гангу. So one day, the rumor came, the Muslim king is coming. Однажды слух пронесся, что идет мусульманский король. With 2 boats full of soldiers. С 2 лодками, которые наполнены They're солдатами. coming down the Ganges just now. Они едут по реке Гангис прямо сейчас по течению. So everyone in the village was telling each other, they're all panicking, what you will do? Вся деревня запаниковала, они не могли понять, как спастись, что им делать, куда бежать. They were gathering their belongings together, ready to flee. Они уже начинали собирать всякие кулечки, чтобы побыстрее убежать оттуда. And Nimai Pandit, Из дома, из домов. at this point, no one knew who he is. Only his Nimai Pandit. He's a devotee. But they don't know he's Bhagavan. К этому моменту никто еще не знал, что Шри Чайтанья Махапрабху является Бхагаваном. Все воспринимали его, ну да, вот есть у нас такой Нимай, сосед наш деревенский. Nimai Pandit was wearing a nice garland of fragrant flowers. На Нимай Пандите была надета очень ароматная гирлянда, Pearls in his hair. приятно пахнущих цветов, волосы были Sandalwood заплетены paste. жемчугом. Он был умощен сандаловой пастой. Chewing very delicious tambur. Он жужжал преспокойненько, очень вкусный тамбур. And he was casually strolling on the bank of the Ganga И так here, он медленно прохаживался по берегу Ганги. while everyone was in complete panic running. В то время как все вообще были в жуткой панике, не знали, куда бежать. Some of the village said, look at this Nimai Pandit. Некоторые из деревенских жителей смотрели, вы только посмотрите на этого Нимай Пандита. Who does he think he is? He thinks he's a prince. Он кем себя возомнил, принцем, что ли? And now we're all going to get killed because of this mad person. Сейчас из-за этого сумасшедшего всех нас прикончат. In the meantime, Srivasangam was here in his house. В то же время Сривасангам находился здесь у себя дома. So you can see there's a deity of Lord Nrsimhadev here. Видите, там божество есть Нарисимхадева. And so Srivasangam shut the room to his deity's room and sat down and began to do puja to Lord Nrsimhadev. Сривасангам закрылся в алтарный и просто судорожно начал совершать срочно пуджу Нарисимхадеву, своему божеству. Shina Singha Jai Nrsimha Jai Nrsimha Baladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. And he was praying to Lord Nrsimhadev, please save us, the Muslims are going to come and kill everyone. Сривасангам молился своему божеству Нарисимхадеву, пожалуйста, приди и спаси нас, потому что иначе сейчас сюда придут мусульмане и все разрушат. In the meantime, Mahaprabhu was wandering on the bank of the Ganga. He was thinking, when shall I reveal myself? В то же самое время Шри Чайтанья Махапрабху преспокойненько прогуливался по берегу Ганги
и размышлял так сам с собой, когда же мне явить свою личность, кем я по-настоящему являюсь, когда мне открыться. Now would be a good time. Ну, может быть, сейчас как раз самое время. So then he began to roar, I am he! И тогда он начал просто рычать, я это он! You know? Om Tat Sat. What is that Tat? Om Tat Sat, the eternal truth. I am he! Кто является этой вечной, абсолютной личностью, абсолютной реальностью? Это я это он. And he was shouting this. И он выкрикивал Everyone thought he's... эти слова. Все думали, ну, совсем поехал уже. So then, Nimai Pandit came here to Srivas Thakur's temple room. И Нимай Пандит прибежал в алтарную Шривас Такура. And while Srivas was doing the puja, he broke open the door and said, Srivas, I am he! И пока Шривас Такура сердце совершал пуджу, он просто ворвался в алтарную комнату, смел все двери за своего пути и закричал, Шривас, я это он! Srivas Thakur was not impressed. Шривас Такура не впечатлила. He was busy trying to get the mercy of Lord Nishingadev to save everyone from the Он был слишком soldiers. занят выпрашиванием милости у Господа Нрисимхадева для того, чтобы обращать внимание на такое. Nimai said, Srivas, Нимай сказал, Шривас, it's me. это я! I am Nishingadev. Я Нрисимхадев! I am Narayan. Я Нараян! I am the Supreme Lord. What are you afraid of? Я такой, ты чего так боишься? Srivas Thakur Шривас Такур так still взглянул. not convinced. И не уверен он был в этих словах, все еще этого не убедило его. He wanted to finish the puja. Он хотел хуже лучше закончить. Nimai said, look, don't worry about anything. Нимай сказал, так, смотри, вообще все, ни о чем не беспокойся. I am the Paramatma in everyone's hearts. Я Параматма, я пребываю в сердце Savasya chaham mridisani visto mataksmriti jnanam apohanam cha. Ishvara savabhutanam mridesha arjuna tishtati. What is written in Bhagavad Gita, that God is in everyone's hearts, I am that God. То, что ты читал в Бхагавад-гите, что Господь пребывает в сердце всех и каждого, я этот самый Господь, который живет в сердце всех. So, Brahmayan sarvabhutani yantarodayani mayaya, Krishna said, everybody is like a machine, and I am the Paramatma, and I am making everyone move. Кришна сказал, что каждое тело, оно подобно бездушной машине, и благодаря моему присутствию эти машины, они наделяются жизнью. You know what that means, Srivas? Ты знаешь, что это означает еще раз? That means, if I don't want, then these soldiers in the boat, they cannot come here. Это означает, что если If I don't give them the permission to come, they cannot come. это означает, что Why are you если worried? я этого не захочу, то тогда эти солдаты в лодках, они сюда даже не переплывут. О чем ты беспокоишься? Srivas Thakur was still not convinced. Шривас Такура даже это не убедила все еще. Nimai Pandit said, look, Нимай Пандит сказал, смотри, but just in case they do come, ну вот, допустим, даже если они придут. if they do come, Если они придут, don't worry. ты не переживай. Because I'll say to the Muslim soldiers, Потому что я скажу мусульманским солдатам, I'll say, oh, bring your priest here, я скажу, приведите сюда своего священника, and your soldiers and your horses, ваших солдат и ваших лошадей. and get your priest to read from your holy book, И пусть ваши священники начнут зачитывать ваше священное писание. and see what happens. И посмотрим, что произойдет от этого. And then I'll say, now watch this. А потом я скажу, наблюдайте за этим. Haribo! Харибол! Haribo! And chanting the name of Krishna, I'll make the Muslim king cry, I'll make the soldiers cry, I'll make the horses cry. In love for Krishna. И только от того, что я буду произносить святые имена Шри Кришны, я заставлю мусульманского царя плакать. Я заставлю плакать всех его солдат, я заставлю плакать даже всех его лошадей. Srivas Thakur was now becoming more suspicious. Шривас Такур уже смотрел на него таким подозрительным взором. So then Nimai said, if you don't believe me, watch this. Нимай сказал, если ты в это не веришь, то наблюдай за следующим. Call all your family members here at once. Призови всех членов семьи сюда немедленно. So then Srivas Thakur, he called his wives and the brothers and their children, everyone came. Шривас Такур призвал свою жену, своих братьев, их детей, все пришли. So he had a little niece, she was only 5 years old, her name was Narayani. У Шривас Такура у него была маленькая племянница, ей было всего лишь 5 лет, ее звали Нараяни. Nimai said, Narayani, come here. Нимай сказал, Нараяни, подойди сюда. Now if you don't believe, I can make them all cry, feeling love
for Krishna, then watch this. Так, теперь смотри, Шривас, если ты не веришь, что я заставлю всех этих мусульманских солдат плакать от любви к Шри Кришне, то наблюдай за этим. Narayani, chant Krishna and weep. Нараяни, воспевай Кришна и плачь. And then once when he gave the instruction, the little girl cried, Krishna, Krishna! And she was weeping and rolling on the ground in ecstasy. И тут же маленькая девочка, услышав это повеление от Шри Чайтаньи Махапрабху, и услышав имя Кришна, она вскричала, преисполненная экстатических эмоций, Кришна, Кришна, и упала на землю. Everyone was amazed. В чувстве экстаза все были поражены. Nimai сказала, видишь? So that day it was only a rumor, no soldiers came. В тот день это оказались действительно просто слухи, никакие солдаты не переплыли, ничего. But Nimai Pandita began to manifest, to reveal to the devotees his identity. Но с этого момента Нимай Пандит начал являть своим преданным тем, кем он являлся по-настоящему. One day the soldiers did come. Однажды солдаты действительно And that's пришли. why on the right side of the altar here, you can see the Panchatattva there, and in front of them there's a broken mridanga. Поэтому с правой стороны алтарика вы можете увидеть, что там стоит Панчататтва, а внизу лежит разбитая мриданга. So the palace of the king, the local Muslim ruler, his name is Chandkazi. It's only 1 mile from here. Дворец мусульманского правителя Чанкази находился всего лишь в 1 миле отсюда. So the kirtans here were so loud, they could hear it from there. Киртан здесь был настолько сильным, настолько мощным, что там они за 1 милю могли слышать это все. And the king became disturbed and he came with his soldiers. Царя это все, конечно, не сильно порадовало, и он прибыл сюда со своим войском. And they broke the mridangas. И они разбили мриданги. And they said, no more kirtan. И сказали, больше не будет у вас киртана. If anyone else will make and this Hindu nationalism, then we'll punish you severely and we'll convert you to Islam. Если кто-то тут будет продолжать насаждать свой индийскую эту ментальность, индийский национализм, веру свою, то тогда мы вас просто всех силой конвертируем в мусульманство. So then, Sachinandan Gohari, he organized big revolution. Тогда Сачинандан Гаурхари просто революцию устроил. So we'll explain that when he went with the kirtan along the Ganges here to the house of the Chankazi. So tomorrow we'll go to the palace of Chankazi and there we'll explain that pastime. Об этой лилии мы расскажем завтра, когда отправимся во дворец Чанкази, на том самом месте. So this place here is on the right is called Kol Bhanga Danga. Kol Bhangar Danga means the place where the mridanga was broken. Это место называется Кол Банга Данда, то есть то место Данга, то место, в котором мриданга была сломана. So when Nityananda Prabhu met with Mahaprabhu there in the house of Nandanacharya, Когда Нитянанда Прабху встретился с Чайтаньей Махапрабху в доме Нанданачарьи, the first place we went today, то есть вот наше первое сегодняшнее место, которое мы посетили, then Nimai, he told him, you can stay in the house of this Brahmin, Srivas Thakur. Нимай ему сказал, что ты можешь остаться жить в доме этого брахмана. So Nityananda used to stay here. И поэтому Нитянанда Прабху с тех пор жил у Сривас Такура дома. Srivas Thakur's wife, Malini, she was quite old, but she had so much love for Nitai that when she saw him, milk used to flow from her breast. Жена Сривас Такура Малини, она была уже в достаточно преклонном возрасте, но она с такой сильной любовью относилась к Нитаю, что как только она видела его, то молоко начинало струиться из ее груди. And Nitai was an avadut. He was absorbed thinking that he was a 5-year-old coward boy, Balaram. А Нитай был авадутом, он такой, как не от мира сего был, и он все время ему казалось, что он не взрослый мужчина, а что он 5-летний мальчик, мальчик-пастушок. So he wasn't aware of what he was doing. И поэтому он так особо не осознавал, что он делал на внешнем плане вот в этом мире. Sometimes he would walk around with no clothes. Временами он ходил без одежды, голым абсолютно. Sometimes he would wear a dhoti Временами он носил платье on his head. на своей голове. So one time, Nimai came to Srivas Thakur Однажды Нимай пришел к Сривас Такуру and he said, "Oh Srivas, и сказал, о Сривас, this Nityananda Prabhu, he's a very crazy fellow. это Нитянанда Прабху, он какой-то, знаешь, по-моему, он сумасшедший No немножечко. one knows what is his dynasty, what is his lineage. Никто не знает, из какой семьи, какого он происхождения, какова его династия. How can you allow him to stay in your house?" Как ты вообще можешь позволить ему жить в твоем доме? The Srivas Thakur said to Mahaprabhu, Сривас Такур ответил Чайтанье Махапрабху.
Yadyapi Nityananda Suri bari jai, tatapi say Amar Nityananda Rai. Oh Mahaprabhu, if Nityananda Prabhu, if I see him going into a liquor shop, or even if he marries a Muslim girl, but still he is my life and soul. И Сривасангам ответил Чайтанья Махапрабху, он сказал, о Чайтанья Махапрабху, если я увижу, что Нитянанда Прабху, если он отправляется в магазин, где торгуют алкогольной продукцией, если он отправится в бар, или если я узнаю даже о том, что он женится на мусульманской девушке, все равно это не изменит моего отношения к нему. He said, oh Mahaprabhu, I know that you and Nitai are one Atma. Он сказал, о Махапрабху, я знаю, что ты и Нитай, вы являетесь одной атмой, He единой is душой. more dear to you than your own life. Он тебе более дорог, чем сама твоя жизнь. And without the mercy of Nityananda Prabhu, no one can attain your lotus feet. И более того, без милости Нитянанды Прабху никто не обретет твои лотосные стопы. When Srivas Thakur said this, Mahaprabhu became seized with a very high transcendental ecstatic mood. Когда Сривас Тхакур произнес эти слова, то Чайтанья Махапрабху исполнился очень высоких трансцендентных экстатических чувств. And at once he jumped onto the chest of Srivas Thakur. И тут же Srivas! Srivas! И сказал, What did you say, Srivas? что ты сказал, Сривас? What did you say, Srivas? Then Mahaprabhu declared, because of your love for Nityananda Prabhu, Тогда Махапрабху провозгласил, из-за твоей любви к Нитянанде Прабху, then not only you, but your whole family, even the servants, even the dogs in your house will all attain Krishna Prem. из-за твоей сильной преданности ему, все члены твоей семьи, все слуги в твоем доме, даже собаки в твоем доме обретут Кришна Прему. Anyone who sees you will attain Krishna Prem. Любой, кто только увидит тебя, обретет Кришна Прему. Anyone who just says your name, Srivas, Srivas, they will all attain Krishna Prem. Любой, кто просто произнесет твое имя, любой, кто просто скажет Шива, все они обретут Кришна Прему. So, this is the power of love and respect for Nityananda Prabhu. В этом заключается сила, секрет этой любви и уважения к Нитянанде Прабху, It was expressed by Srivas Thakur. которая была выражена, явлена как пример Сривас Тхакура. And if we'll honor Srivas Thakur and chant his name also, then that love for Nityananda Prabhu will come and Mahaprabhu will bless us. И если мы будем с уважением, с почтением относиться к Сривас Тхакуру, произносить его имена также, то тогда мы обретем эту любовь к Нитянанде Прабху и также получим милость Шри Чайтаньи Махапрабху. So before chanting Hare Krishna, we always chant Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaura Bhakta Перед Vrinda. тем, как мы начинаем читать Махамантру, мы всегда повторяем вот эту Панчататтва мантру. So, one evening here, Однажды вечером Shri Chaitanya Mahaprabhu decided, I will show my Bhagavata, my Godhood to all the devotees. Чайтанья Махапрабху принял решение, что сегодня я явлю свою Бхагавату, я явлю всем, что я являюсь Верховным Господом. So when the kirtan was going on, he went up to the altar of Srivas Thakur. And there were so many shalagram shilas all on a cloth. He picked up the cloth with all the shalagram and put it one side and then he sat on the altar. И однажды вечером, когда уже начался киртан, то Чайтанья Махапрабху подошел к алтарику, на котором располагалось большое количество шалаграм-шил, которые поклоняются как божествам, и Чайтанья Махапрабху, они лежали на ткани, он просто собрал их в эту ткань, как в кулечек, и сбросил с алтарика, и сам на него уселся. And Srivas Thakur held the umbrella above his head. И Сривас Тхакур встал, So it's the держа insignia of the Lord. над его головой, что указывает на императорский Advaita Acharya took a chamara and began to fan him. Адвайта-ачарья взял чамару и стал его омахивать. So if you look in the second altar, Panchatattva is also there, but you see Srivas Thakur is holding the chamar and the umbrella, and the Advaita Acharya is holding the chamar because the second altar is what is called the Mahaprakash Leela of Mahaprabhu.
И вот если вы посмотрите на второй алтарь, который здесь располагается, то вы увидите, что он изображает как раз эту Махапракаш лилу, лилу того, как Чайтанья Махапрабху являет свою божественность. Потому что на этом алтарике вы увидите, как сидит Шри Чайтанья Махапрабху, и Шривас Такур держит над ним зонтик, а Адвайта-ачарья омахивает его чамарой, что указывает на все императорские. This lila is also called Sat-Praharya Prakash. Эта лила также называется Сат-Прахарья Пракаш. One prahar is 3 hours, and Sat means 7. So it was 3 times 7, 21 hours of manifestation of the ecstatic moods of all the various incarnations of God which are present in Mahaprabhu. Один сад прахар это 3 часа, а их продолжалось 7 часов, и поэтому это получилось 21 час. Чайтанья Махапрабху являл свою Бхагавату, являл свою божественность, эти лила. So at that time, Mahaprabhu was revealing himself to all the devotees, and he was also revealing to the devotees who they are. В это время Чайтанья Махапрабху не только открывал своим преданным, кем являлся он сам, но также он давал понять, кем являются его преданные в духовном мире. For example, Например, Mahaprabhu manifested the form of Lord Ram, and then Murari Gupta realized that he was Hanuman. например, Махапрабху явил облик Господа Рамачандры, и тогда Мурари Гупта осознал, что он является Хануманом. So then, Mahaprabhu at one point he called, "Oh Srivas, come here." И в какой-то момент Махапрабху скомандовал: Шривас, подойди сюда. He said, "Do you remember?" Он сказал: ты помнишь? Remember what? Что помню? How I saved your life. Как я спас твою жизнь. And Srivas Thakur thought, "Oh, that was you." Шривас Тхакур подумал: это был ты? He had a realization. То есть он вдруг осознал, все совпало. Mahaprabhu said, "Tell everyone." Махапрабху сказал: рассказывай это всем. Then Srivas Thakur turned to the devotees. Тогда Шривас Тхакур повернулся ко всем преданным He said, и сказал: "When I was young, I was very wild and uncontrollable. когда я был юношей, то я был очень диким, неконтролируемым. Up to the age of about 16. До 16 лет. My father or anyone could not control me, and my behavior was so bad. Ни мой отец, никто другой не мог меня контролировать, и я вел себя просто ужасно. But one day, I had a dream. Но однажды мне приснился сон. And in that dream, a Brahmin came to me. В этом сне меня посетил Брахман. And he said, "You are wasting your life. И сказал мне: ты тратишь свою жизнь попусту. What are you doing? Чем ты занят? Anyway, I have some news for you. Так или иначе, у меня для тебя новости. Exactly today, on this day, 1 year from now, you'll die. Ровно через год, в этот же самый день, ты умрешь. So you've already wasted so much time. At least, whatever you have left of your life, don't waste that." Ты уже и так потратил достаточное количество времени, поэтому этот год постарайся уже проводить с пользой, с толком, с расстановкой. Then I woke up. Тогда я проснулся. I'm going to die. Да, Господи, я буду умереть. What should I do? Что же теперь делать? I don't know. Я не знаю. I never study any shastra or listen to the sadhus. Ни писаний никаких не изучал, ни святых не слушал. Well, I'd better start studying now. Но лучше сейчас уже начну учить все это. So I went and took one book. Я пришел, взял одну книгу. What is this? Что это за книга? Brihan Naradiya Purana. Брихад Нарадия Пурана. So I just opened it, any page. Я просто открыл такой случайно на какой-то странице. And I began to read. И стал читать. It said, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Kevalam, Kalo Nashteva, Nashteva, Nashteva Gatiyanita. In this age of Kali, there is no other way, there is no other way, there is no other way than the chanting of the holy names, the chanting of the holy names, the chanting of the holy names. В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме как воспевание святых имен, воспевание святых имен, воспевание святых имен. Then I thought, oh, this must be God Himself is helping me. И тогда я подумал, это, наверное, сам Господь мне помогает. And from that day, I began to chant. И с того дня я начал воспевать. All day I was chanting. Днями напролет я воспевал. 6 months went by. Прошло полгода. Hare Krishna, Krishna Krishna, 6 months left to live. О, Господи, мне только 6 месяцев
Hare Krishna. Then I was chanting all day and night also. И тогда я уже понял, что времени остается совсем мало. Я уже стал успевать и днями, и ночами. Hare Krishna. Only 1 month left to live. О, Господи, месяц остался. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. And it came only 1 week. Неделя. Then on the last day of my life. Последний день своей жизни. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, I remember one thing. That sadhu sangha is very good. В своей жизни я кое-что другое вспомнила, что саду-санга, общение со святыми, очень важный тоже. If you chant Hare Krishna very intensely every day, after some time you understand one thing. Если вы очень интенсивно, так усердно будете воспевать Махамантру целыми днями и больше ничего не делать, то через какое-то время, естественным образом, вам придет осознание того, что саду-санга очень важна. The importance of associating with pure devotees. Важность общения с чистыми преданными. So, he said, I heard one katha was going on. Шривасангам сказал, я слышал, что где-то идет харикатха. So I thought, this is the last day of my life, I should go there and listen. Я подумал, ну все, это последний день моей жизни, надо хотя бы лекцию послушать. So I went to one house. Я пришел в один дом. And the katha was up, it was on the first floor. И харикатха шла на втором этаже. And it was full. И было куча народу. So I went up there and I was standing on the edge of the balcony. И я поднялся туда и встал на пороге балкончика. And I was listening to the Harikatha. И стал слушать харикатху. And then the last moment of my life came. И потом наступил последнее мгновение моей жизни наступило. And I became unconscious and I fell off the balcony, boom, and hit the floor. I was dead. И вдруг внезапно я потерял сознание, и я просто вывалился из этого балкона и упал на землю плашмя замертво. And all the people came running. What happened? Люди сбежались вниз, стали смотреть, что произошло. But someone came and put his hand on my chest and said, Haribo. Но вдруг кто-то подошел и просто положил свою руку мне на грудь, шлепнул так и сказал «Харибо». And when he touched me, I felt myself coming back in my body and I opened my eyes. После этого прикосновения я вдруг почувствовал себя возвращающимся телом в сознание и открыл глаза. And from that moment, С этого мгновения I could feel the attraction to Krishna. я мог почувствовать сильное влечение к Кришне. It was as if the Avesh of Narad Muni had entered into me. Я почувствовал так, как будто Авеш, как будто сам Нарада Муни вошел в меня. He's saying like this. Actually, Srivas Thakur is the incarnation of Narada Muni, but he did this lila of being somewhat not so well behaved, and then the personality of Narada Muni is manifested at that time. But in his human-like passage, then I felt like the Avesh of Narad Muni entered into me. На самом деле Шриваса Города есть никто иной, как Нарада Муни, но в этой лиле, когда он просто в настроении преданного находится, то и в своем смирении он также говорит, что Авеша Нарада Муни, вот это его шакти, она пришла и вошла в меня. And that person who touched my chest disappeared. И эта личность, которая прикоснулась к моей груди, она вдруг исчезла. I never knew who it was. Я даже никогда так и не понял, кто это был. But now I realize, my Lord, it was you. А сейчас, мой Господь, я понял, что это был ты. So this was many years before Mahaprabhu was born, but he had appeared to him and blessed him, even at that time. На самом деле, в то время, когда Шриваса Тхакуру приключилась эта история, Чайтанья Махапрабху еще даже не родился. Но так или иначе он проявился трансцендентным образом и оживил его. And Mahaprabhu revealed this to him and through Srivas Thakur to all the devotees in the Mahaprakash. Итак, в этой лиле, в Махапракаш лиле, когда Чайтанья Махапрабху являл себя преданным, он и рассказал также об этой истории. So there are millions of unlimited pastimes here in Srivasangam. Здесь в Шривасангаме произошло миллионы, просто безграничное количество игр. So we want to tell more in the evening class. Мы вечером на нашем классе But расскажем. now we have another 20 places to go Сейчас у нас to. еще 20 мест, которые на breakfast. So I think devotees are hungry. Да, я думаю, So что we can just come next door to the house of Advaita Acharya, мы пойдем кушать там just right there, and everyone can take out their picnic and snack a little. немножечко And перекусить then там we'll hear по-русски. about the house of Advaita Acharya and Gadada Pandits, and then we'll go to the house of Chandrasekhar Acharya. Послушаем о славе Гадада Пандита, Адвайта Ачарьи, и потом пойдем в дом Чандрашекара. Srivas Thakur ki